ओके, व्हॉल्व्स बघतोय आपण एरोझोल मध्ये. कंटेनर बघितले, त्याच्यानंतर व्हॉल्व. ओके, यूज काय आहे व्हॉल्व्सचा? द व्हॉल्व्स एक्झर्ट्स अ major effect on the character of the dispensed product. Okay, the valve can be easily opened and closed. The valve is capable of delivering the contents in the desired form when needed and prevents loss at other times. Okay, the valves can deliver a given amount of medication. ओके, त्याच्यामधले यूज व्हॉल्व्स बघा, व्हॉल्व्सचे टाइप. ओके, कंटिन्युअस स्प्रे वॉल एरोझोल. कंटिन्युअस स्प्रे वॉल. Okay, it means it consists of many parts made up of different material. Okay, and these parts are assembled using high speed production techniques. The detail of the wall parts are discussed below and are shown in focus. The parts, continuous spray wall types. Continuous spray wall. Okay, continuous spray wall मध्ये याचे पार्ट बघा, ऍक्च्युएटर, स्टेम, देन माउंटिंग कप, हाऊसिंग, गॅस्केट, स्प्रिंग आणि डीप ट्यूब हे पार्ट आहेत, पार्ट्स ऑफ वॉल असेंब्ली. देन फेरुले किंवा माउंटिंग कप आहे, त्यालाच फेरुले म्हटलं जातं. ह्याचा यूज काय आहे बघा ह्याच्या वॉल मध्ये. ओके, फेरुले इज मेड अप ऑफ थिन प्लेटेड स्टील, रेअरली अल्युमिनियम. ओके, थिन प्लेटेड स्टील किंवा अल्युमिनियम पासून हे माउंटिंग कप बनवले जातात. ओके, अँड इज युज्ड टू माउंट द वॉल प्रॉपरली टू द कंटेनर. Okay, underside of the ferrule is exposed to the content of aerosol and oxygen. As a result, corrosion may takes place. Okay, जो ferrule किंवा mounting cup आहे, इथं एरोझोल आणि ऑक्सिजनचा कॉन्टॅक्ट होतो आणि त्यामुळे corrosion फॉर्म होतं आणि इट ओके. ओके, काय बघतो आपण? माउंटिंग कप. करोजन होतं त्यावेळेस आणि हे करोजन प्रिव्हेंट करण्यासाठी सिंगल किंवा डबल इपॉक्सी किंवा फिनाइलचं कोटिंग तिथं केलं जातं. द फेरुले इज अटॅच्ड टू द कंटेनर इन 2 ways. जो माउंटिंग कप किंवा फेरुले आहे तो त्या कंटेनरला 2 ways अटॅच केला जातो. बाय रोलिंग द एंड अंडर द लिप ऑफ द बॉटल किंवा क्लेचिंग द मेटल अंडर द लिप. अशा प्रकारे ते कंटेनरला हा माउंटिंग कप किंवा फेरुले अटॅच केला जातो. नेक्स्ट बघा, फॉल बॉडी और हाऊसिंग. फॉल बॉडी और हाऊसिंग. ओके, हे बघा, हाऊसिंग किंवा ह्याला फॉल बॉडी असं म्हटलं जातं. हाऊसिंग किंवा फॉल बॉडी. ओके, द हाऊसिंग इज मेड फ्रॉम नायलॉन और डेलरिन. ओके, जे हाऊसिंग आहे तर हे नायलॉन किंवा डेलरिन पासून बनलेलं असतं. द हाऊसिंग कंटेन्स अ ओपनिंग ऍट द पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट ऑफ द डीप ट्यूब. ओके, हाऊसिंगचं जे ओपनिंग आहे अटॅचमेंटला, डीप ट्यूबच्या अटॅचमेंटला ओपनिंग असतं हाऊसिंगचं, विच रेंजेस फ्रॉम अबाउट 0.13 to 0.0 inch. ओके, then housing may or may not contain another opening referred to as vapor tap. It is optional. Okay, the vapor tap allows the escape. Okay, आपण बघितलंय बहुतेक wall body housing. Okay, next बघा, stem. Okay, the stem is made from nylon, delrin or brass. हे बघा इथं स्टेम किंवा इथं स्टेम दाखवले बघा त्यांनी. स्टेम कोणता पार्ट आहे बघा तो.
ओके. स्टेम. Okay, stem is made from nylon, delrin, brass किंवा stainless steel. The stem contains one or more orifices. Okay, the stem वरती एक किंवा पेक्षा जास्त orifice असू शकतात. The orifices of stem range in diameters from 0.013 to 0.040 inch. एवढं ते orifice असतात एवढ्या इंचचे. किंवा त्या स्टेम जी रेंज आहे त्याच्यावरतीच हे ऑरिफिसेस असतात. डायमीटर्स किती आहे 0.013 ते 0.040 इंच एवढा त्याचा डायमीटरचे ऑरिफिस त्याच्यावरती असतात स्टेम वरती. एक किंवा अनेक असू शकतात. देन गॅस्केट. ओके, गॅस्केट इज मेड फ्रॉम ब्युनायन अँड निओप्रीन रबर. ओके, गॅस्केट कशापासून बनलेला आहे? ब्युनायन आणि निओप्रीन रबर पासून हे गॅस्केट बनलेले आहे. दिस गॅस्केट मटेरियल्स आर कम्पॅटिबल विथ मोस्ट फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स. ओके, आणि कम्पॅटिबल असतात फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स बरोबर गॅस्केट. ओके, गॅस्केट मेड अप ऑफ रबर. गॅस्केट्स आहे ते. देन नेक्स्ट बघा, spring. Okay, the spring is made from stainless steel. The spring serves to hold the gasket. Okay, कशासाठी यूज केली जाते? Hold gasket. When the actuator is depressed and released, the spring returns the fall to its closed position. Okay, जेव्हा actuator depressed आणि release होतो त्यावेळेस ती spring आहे ती रिटर्न येते wall मध्ये to its closed position. Then dip tube. Okay, dip tube is made from polyethylene or polypropylene. The inner diameter of the commonly used dip tube varies. Okay, जे इनर डायमीटर असतो dip tube चा तो व्हेरीज असतो प्रत्येक कंटेनर नुसार किंवा त्याची क्वांटिटी किती त्याच्यानुसार. फॉर कॉमन यूज 0.120 to 0.125 इंच. कॉमन यूज साठी 0.120 ते 0.125 इंच एवढा डायमीटर असतो. कॅपिलरी डीप ट्यूब्स. ओके, कॅपिलरी डीप ट्यूब्स कॉमन यूज साठी एवढे असतात. आणि कॅपिलरी डीप ट्यूब्स जर यूज केला असेल तर त्याचं डायमीटर 0.050 इंच एवढा असतो. फॉर हाय विस्कस प्रोडक्ट, खूप विस्कस प्रोडक्ट असतील तर त्याचा डायमीटर 0.195 इंच म्हणजे जास्त असतो ह्या दोन्हीपेक्षा. कॉमन यूज साठी 0.120 ते 0.125 इंच एवढ्या डायमीटरच्या डीप ट्यूब यूज केल्या जातात. डीप ट्यूब सर्व सेव्हरल पर्पजेस. ओके, इट कन्व्हेज द fall at the top. Use काय आहे डीप ट्यूबचा? It convey the liquid from the bottom of the container to the dispensing fall at the top. Okay, next use बघा. It prevent the propellant from escaping without dispensing the content of the package. त्याचबरोबर other use काय आहे? It prevent the propellant from escaping without dispensing the contents of the package. Then next बघा, the dip tube comes into intimate contact with both product and propellant, and therefore dip tube should be resistant to both physical and chemical attack. The dip tube should extend almost to the bottom of the container. If the tube is too short, the entire product will not be dispensed. त्याच्यामुळे ती कंटेनरच्या बॉटम पर्यंत एक्सटेंड असली पाहिजे. The entire product will not be dispensed. On the other hand, a tube touching the bottom of the container will tend to block the passage of liquid. किंवा जर ती टच झाली असेल बॉटमला कंटेनरच्या, इट विल टेंड टू ब्लॉक दी पॅसेज ऑफ लिक्विड. अशामधून लिक्विड पास होणारच नाही. एरोझोल मधला जो कंटेंट आहे तो बाहेर येणार नाही जर ती बॉटमला अटॅच झाली असेल तर, टच झाली असेल तर. किंवा शॉर्ट असेल तर पूर्ण प्रोडक्ट डिस्पेन्स होऊ शकणार नाही. इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन डीप ट्यूब. नेक्स्ट बघा, ऍक्च्युएटर. ऍक्च्युएटर डीप ट्यूब नंतर ऍक्च्युएटर. ओके, ही झाली डीप ट्यूब. ओके, नेक्स्ट बघूयात आपण ऍक्च्युएटर. ऍक्च्युएटर हा पार्ट टॉपचा ऍक्च्युएटर.
Okay, actuator is a specially designed button fitted to the valve stem. Okay, it is a specially designed button fitted to the valve stem. This is used to ensure that the product is delivered properly in the desired form. Okay, त्यासाठी असतं used to ensure that the product is delivered properly in desired form. Okay, the actuator allows for easy opening and closing of the valves. Okay, different types of actuators are available to produce different discharge. Okay, त्यासाठी जे स्प्रे ऍक्च्युएटर असतो, फोम साठी वेगळा ऍक्च्युएटर, सॉलिड स्ट्रीम वेगळा ऍक्च्युएटर असतो आणि स्पेशल ऍक्च्युएटर्स बनवले जातात त्या डोसेज फॉर्मच्या कन्सिस्टन्सीनुसार. देन नेक्स्ट बघा स्प्रे ऍक्च्युएटर्स. स्प्रे ऍक्च्युएटर्स काय आहेत? These actuators consist of 1 to 3 openings measuring the diameter ranging from 0.016 to 0.040 inch. Okay, and when the actuator is activated, the mixture of the product concentrate and propellant pass through this opening to disperse into small particles. Okay, propellant opening size and internal channels together determines the spray particle size range. Okay, if a low boiling propellant, okay, propellant 12 किंवा प्रोपेन हे लो बॉइलिंग प्रोपेलंट आहेत, is used, then actuators with large orifices can be used. And when these actuators are used with low quantities of propellant, then the product dispensed in stream rather than spray. Okay, and this is because of the propellant present in the product is not sufficient to disperse the product fully. In such cases, a mechanical beaker actuator is used. Okay, mechanical break up actuator breaks a stream into a particles by causing stream to swirl through various channels built inside. Okay, spray actuator. Okay, spray actuator. Use काय आहे स्प्रे ऍक्च्युएटरचा? A spray type actuator is used in a spray on bandages, antiseptics, local anesthetic and food preparation साठी हे स्प्रे ऍक्च्युएटर्स यूज केले जातात. स्प्रे ऍक्च्युएटर्स. Okay, and it consists 1 to 3 openings measuring the diameter किती आहे त्याचा 0.016 to 0.040 inch. Okay, when the actuator is activated, the mixture of the product concentrate and propellant pass through this opening to disperse into small particles. And propellant opening size and internal channels together determines the spray particle size range. Okay, त्याच्यावरती डिपेंड असते ते particle size स्प्रे होणार आहे त्याची. इफ लो बॉइलिंग प्रोपेलंट, जर लो बॉइलिंगचे प्रोपेलंट यूज केले म्हणजे प्रोपेलंट 12 किंवा प्रोपेन, then actuator with large orifices can be used. हे असतील तर त्यासाठी large orifice चे actuators use केले जातात. When these actuators are used with low quantities of propellant, then the product dispensed in stream rather than spray. Okay, spray विचारायचे stream मध्ये तो product dispense होणार. Okay. ठीक आहे, स्प्रे होण्याच्या ऐवजी तो प्रोडक्ट कसा डिस्पेन्स होणार इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम. ओके, स्प्रे होणार नाही तो. पूर्ण तो त्याचा प्रवाह थोडक्यात स्ट्रीम मध्ये ते बाहेर येणार स्प्रे व्हायच्या ऐवजी. दिस इज बिकॉज द प्रोपेलंट प्रेझेंट इन द प्रोडक्ट इज नॉट सफिशियंट टू डिस्पर्स द प्रोडक्ट फुल्ली. ओके, का होतंय असं? कारण प्रोपेलंट आपण यूज केले प्रोडक्ट मध्ये, इट इज नॉट सफिशियंट टू डिस्पर्स द प्रोडक्ट फुल्ली. त्यासाठी ऍक्च्युएटर मेन रोल आहे इथं. इन सच केसेस अ मेकॅनिकल बिकर ऍक्च्युएटर इज युज्ड. त्याच्यासाठीच हा मेकॅनिकल बिकर ऍक्च्युएटर यूज केला जातो. ओके, मेकॅनिकल ब्रेकअप ऍक्च्युएटर. ओके सॉरी, हा जो मेकॅनिकल स्प्रे ऍक्च्युएटर आहे तो काय करतो? मेकॅनिकल ब्रेकअप
ॲक्च्युएटर ब्रेक्स अ स्ट्रीम इनटू अ पार्टिकल्स, म्हणजे स्ट्रीम जी ही होते डिस्पेन्स होते त्याच्याऐवजी हा मेकॅनिकल ब्रेक पार्टिकल काय करतो, तो ब्रेक करतोय पार्टिकल, फाईन पार्टिकल मध्ये ती स्ट्रीम हे करतोय अँड बाय कॉजिंग स्ट्रीम टू स्वर्ल थ्रू फेरियस चॅनल्स बिल्ट इनसाइड. ओके, आणि त्या जे चॅनल्स आहेत त्याच्यामधून ते स्विल होते किंवा ते स्विल मीन्स ते फिरतंय त्याच्यामध्ये. स्प्रे ॲक्च्युएटर समजलं? ठीक आहे. लो बॉइलिंग पॉइंटचे जर प्रोपेलंट यूज केलं तर ते स्प्रे होण्याच्या ऐवजी स्ट्रीम होतात. अशा वेळेस हे मेकॅनिकल ब्रेकर ॲक्च्युएटर यूज केले जातात. ते काय करतात, इट ब्रेक्स अ स्ट्रीम इनटू फाईन पार्टिकल्स बाय कॉझिंग स्ट्रीम टू स्वर्ल थ्रू फेरियस चॅनल्स बिल्ट इनसाइड. आणि त्याच्यामुळं स्ट्रीम डिस्पेन्स होण्याच्या ऐवजी स्प्रे डिस्पेन्स होत होतं. यूज काय आहे, अ स्प्रे टाइप ॲक्च्युएटर इज यूज्ड इन स्प्रे ऑन बँडेजेस, अँटीसेप्टिक, लोकल अनेस्थेटिक अँड फूड प्रिपरेशन मध्ये हे स्प्रे टाइप ॲक्च्युएटर यूज केले जातात. नेक्स्ट बघा, फोम ॲक्च्युएटर्स. Foam actuators. Okay, these actuators consist of relatively large orifices ranging in the diameter from 0.070 to 0.125 inches. Okay, the foam actuators आहेत. These actuators consist of relatively large orifices ranging in the diameter from 0.070 to 0.125 inch. Okay, and the orifice allows the passage of the product into the relatively large chamber where it can expand and be dispensed. Okay, फोम ॲक्च्युएटर्स डायमीटरची रेंज काय असते, 0.070 to 0.125. ओके, आणि ते ऑरिफाइस जे आहेत फोम ॲक्च्युएटर्सचे, इट अलाउज द पॅसेज ऑफ द प्रोडक्ट इनटू द रिलेटिव्हली लार्ज चेंबर अँड वेअर इट कॅन एक्सपांड अँड बी डिस्पेन्स्ड. ओके, सॉलिड स्टीम ॲक्च्युएटर. नेक्स्ट बघा, सॉलिड स्टीम ॲक्च्युएटर. Okay, these actuators consist of relatively large orifices. Okay, semi-solid dermatological preparations like ointment require these actuators. Ointments pass through the valve stem and then into the actuator. These are similar to foam actuator. Then special actuators. Special actuators. Many pharmaceutical requires specially designed actuator to serve a specific purpose. These are available for throat, nose, eye, and vagina. Okay. ओके, साइट ऑफ ऍप्लिकेशन नुसार स्पेशल ॲक्च्युएटर इथं बनवले जातात. नेक्स्ट बघा, मीटर्ड व्हॉल्व एरोझोल. मीटर्ड व्हॉल्व एरोझोल. आता आपण कोणत्या टाइपचे एरोझोल बघितलं, ओके, कंटिन्युअस स्प्रे व्हॉल्व एरोझोल. कंटिन्युअस स्प्रे जोपर्यंत आपण किंवा ह्याच्यामध्ये स्पेसिफाईड क्वांटिटी मेजर वगैरे काही केली जात नाही. त्याला कंटिन्युअस स्प्रे व्हॉल्व एरोझोल असं म्हटलं जातं. त्याचे आपण पार्ट बघितले, त्याचा यूज बघितला एरोझोल सिस्टीम मध्ये. आता सेकंड टाइप बघूयात आपण एरोझोलचा, तो आहे मीटर्ड व्हॉल्व एरोझोल. मीटर्ड व्हॉल्व एरोझोल. ओके, कॉमनली युज्ड एरोझोल्स डिलिव्हर द प्रोडक्ट कंटिन्युअसली ॲज लॉंग ॲज ॲक्च्युएटर बटन इज प्रेस्ड. ओके, जे आता आपण बघितले, इट इज युज्ड टू डिलिव्हर द प्रोडक्ट कंटिन्युअसली ॲज लॉंग ॲज ॲक्च्युएटर बटन इज प्रेस्ड. जोपर्यंत आपण त्या ॲक्च्युएटरचं बटन प्रेस करून ठेवतोय तोपर्यंत ते डिस्पेन्स होत राहणार. आतला जो प्रोडक्ट आहे तो डिस्पेन्स होत राहणार किंवा डिलिव्हर होत राहणार. However, recently some metering type of valves have been designed which permit only special only special specified quantity of the product to come out for single actuation. रिसेंटली काय केलं जातं, मीटरिंग टाइपचे व्हॉल्व इथं डिझाईन केलेत विथ परमिट ओनली स्पेशल स्पेसिफाईड क्वांटिटी ऑफ दी प्रोडक्ट. याच्यामधून काय होतं, स्पेसिफाईड क्वांटिटी, स्पेसिफाईड क्वांटिटीज फक्त एका टाइमला ती बाहेर येते फॉर अ सिंगल ॲक्च्युएशन. ओके, सच व्हॉल्व्स ऍक्च्युअली कन्सिस्ट ऑफ 2 व्हॉल्व चेंबर. याच्यामध्ये 2 व्हॉल्वचं चेंबर असतात. ओके, बोथ ऑफ विच आर कनेक्टेड टू दी ॲक्च्युएटर बटन, आणि ते दोन्ही ॲक्च्युएटर बटनला अटॅच असतात.
हे बघा पार्ट्स आहेत मीटर्ड व्हॉल्व एरोझोलचे. फ्लो थ्रू ऍक्च्युएटर टू इन्सर्ट इनलेट टू स्टेम, then valve stem, sealing gasket. Okay, metal mounting cup is swagged on onto the can. Okay, then metering chamber, then channel supplied liquid to chamber, and deep tube, metered valve aerosol. Okay, when the actuator button is in closed position, the lower chamber valve is in open position and the upper chamber valve is in closed position. Okay, म्हणजे जे ऍक्च्युएटरचं बटन आहे, ऍक्च्युएटरचं बटन तर ते क्लोज असेल तर लोअर चेंबरचा जो व्हॉल्व आहे हा ओपन असतो आणि अप्पर चेंबरचा व्हॉल्व हा क्लोज्ड पोझिशन मध्ये असतो. ठीक आहे. The product fills itself up to the chamber valve in the stationary position. Okay, stationary position मध्ये काय होतं, product fill होतो itself up to the chamber valve in a stationary position. Okay, as soon as the actuator button is pressed, the lower chamber valve gets closed, preventing any further flow of product from container. At the same time, the upper chamber valve opens, allowing the product present between the upper and lower chamber valve to flow out. On releasing of actuator button, the position of the upper and lower chamber valves get reversed. Okay, जर ऍक्च्युएटरचं हे बटन आपण प्रेस केलं, ओके, जर क्लोज असेल ऍक्च्युएटरचं बटन तर काय होतं, हा जो व्हॉल्व आहे तो क्लोज होतो, अप्पर चेंबर व्हॉल्व क्लोज होतो आणि लोअर चेंबर व्हॉल्व ओपन होतो. ओपन झाल्यानंतर हा कंटेनर मधला जो डोस आहे, स्क्रीन शेअर होत नाही का? स्क्रीन दिसते का? स्क्रीन दिसते का? Screen is visible or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, हे दिसते का मीटर वर एरोजोल चेंज होते का स्क्रीन? No, ma'am. ओके, मीटर्ड व्हाल्व एरोजोल आपण बघतो. याच्यामध्ये काय होतं, जेव्हा ऍक्च्युएटर क्लोज असेल, ऍक्च्युएटरचं बटन क्लोज असेल तर हा लोअर चेंबर व्हॉल्व काय होतोय, ओपन होतोय आणि हा अप्पर चेंबर क्लोज होतोय. मीटर याचा ऍक्च्युएटर क्लोज असेल तर. आणि हा कंटेनर मधला जो डोस आहे किंवा जो प्रोडक्ट आहे तो या चेंबर मध्ये फिल होणार, जेवढा रिक्वायर्ड आहे किंवा स्पेसिफाईड अमाऊंट ती इथं एंटर होणार. आणि जेव्हा आपण ऍक्च्युएटर प्रेस करतोय त्यावेळेस हा अप्पर चेंबर ओपन होणार, ओके, लोअर चेंबर क्लोज होणार फॉर प्रिव्हेंटिंग एनी फर्दर फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम दी कंटेनर. ह्यासाठी लोअर चेंबर क्लोज होणार आणि जेवढं माझी स्क्रीन शेअर नाही झाली.
ओके, मिटर्ड व्हाल्व एरोझोल बघतोय आपण. ओके, मिटर्ड व्हाल्व एरोझोल्स. त्याच्यामध्ये काय होतं, when the actuator button is closed position, okay, the lower chamber valve is in open position and the upper chamber valve is in closed position. जेव्हा actuator button closed position मध्ये असेल तेव्हा हा lower chamber काय होतो, ओपन होतो आणि हा upper chamber जो आहे तो क्लोज होतो. नेक्स्ट बघा, द प्रोडक्ट fills itself up to the chamber valve in the stationary position. त्याच्यानंतर स्टेशनरी पोझिशन मध्ये चेंबर वॉल्व मध्ये जो प्रोडक्ट आहे तो ऑटोमॅटिकली फिल होतो in stationary position. The product fill itself up to the chamber valve in the stationary position. Okay. As soon as the actuator button is pressed, the lower chamber valves get closed, preventing the any further flow of the product from the chamber. At the same time, the upper chamber valve opens, allowing the product present between the upper and lower chamber valve to flow out. Okay. त्याच्यानंतर हे actuator बटन प्रेस केल्यानंतर काय होतं, हा जो लोअर चेंबर आहे तो ऑटोमॅटिकली क्लोज होतो आणि अप्पर चेंबर ओपन होतो, कारण ह्याच्यामध्ये जो डोस भरलेला आहे स्टेशनरी पेज मध्ये तो फ्लो आउट होण्यासाठी. ओके, upper chamber valve opens, allowing the product present between the upper and lower chamber valve to flow out. Okay, on releasing of actuator button, the position of the upper and lower chamber valves get रिव्हर्स. त्याच्यानंतर हा ऍक्च्युएटरचं बटन रिलीज केल्यानंतर आहे या पोझिशनला हे रिव्हर्स होतात, म्हणजे हे अप्पर चेंबर काय होतो, क्लोज होतो आणि लोअर चेंबर ओपन होतो. ओपन झाल्यानंतर अगेन हा डोस जो आहे किंवा कंटेंट जो आहे तो ह्या चेंबर मध्ये, लोअर चेंबर आणि अप्पर चेंबर मध्ये फिल होतो. त्याच्यानंतर प्रेस झाल्यानंतर अगेन रिव्हर्स पोझिशन होते, म्हणजे अप्पर चेंबर जो आहे तो ओपन होतो, डोस फ्लो आउट होतो आणि ऑटोमॅटिकली जो लोअर चेंबर आहे तो क्लोज होतो फॉर प्रिव्हेंटिंग एनी फर्दर फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द कंटेनर. समजलं का मिटर्ड व्हॉल्व एरोझोल? ओके, मिटर्ड व्हॉल्व एरोझोल. अलदार मॅडम समजलं का? Yes, ma'am. नेक्स्ट बघा, अपार्ट फ्रॉम डिलिव्हरिंग एनी okay, next point बघा, apart from delivering predetermined dosage and thus minimizing overdose of active compounds, metering valve offers still another safety feature from the standpoint of aerosol packages from medicinal use. Okay, that is they prevent the discharge of large volume of comparatively high pressure gas into body cavities. Okay, this is particularly true for nasal and oral applications. आता मॅन्युफॅक्चरिंग बघा, एरोझोलचं सिलेक्शन ऑफ ड्रग, सिलेक्शन ऑफ प्रोपेलंट, सिलेक्शन ऑफ कंटेनर, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ एरोझोल, सिलेक्शन ऑफ फिलिंग प्रोसिजर आणि क्वालिटी कंट्रोल. टाइप ऑफ एरोझोल सिस्टीम बघा, टाइप ऑफ एरोझोल सिस्टीम. Okay, type of aerosol system. In that first, solution system, that is two-phase systems. Okay, this type of aerosol systems consist of two phases. Okay, namely liquid and vapor. Solution system मध्ये दोन phases असतात. Okay, and it also known as two-phase systems. कोणत्या असतात त्या? Namely liquid and vapor. The solution system may be defined as solution of active ingredients in a pure propellant or a mixture of propellant and solvent. The solvent is used to dissolve the active ingredient and or to retard the evaporation of the propellant. Okay, this is the simplest of all aerosol system. Therefore, a large number of aerosol products are formulated in this manner. Okay, the preparation becomes easy because the ingredients are soluble in the propellant. Okay, when the wall of solution aerosol is depressed, a mixture of active ingredients, solvent, and propellant is emitted into the atmosphere. Okay, and as the liquid propellant encounters the warm surrounding air, it tends to vaporize. And in an attempt to vaporize, propellant breaks up the active ingredient and solvents into the fine particles depending on their size. Okay, the particles remain suspended in air for a relatively long period of time. The size of those droplets will depend on the nature of the propellant, the amount of propellant, the nature of the product concentrate, and the fall design याच्यावरती ते depend असतं.
सोल्युशन सिस्टीम म्हणजे टू फेज सिस्टीम. टाइप्स ऑफ एरोझोल सिस्टीम बघतोय आपण. टाइप्स ऑफ एरोझोल सिस्टीम. ओके, सोल्युशन सिस्टीम म्हणजे टू फेज सिस्टीम. याच्यामध्ये काय होतं, दिस टाइप ऑफ एरोझोल सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ टू फेजेस, नेमली लिक्विड आणि वेपर. The solution system may be defined as a solution of active ingredients in pure propellant or a mixture of propellant or and solvent. ओके, हे काय आहे, सोल्युशन आहे ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंटचं इन प्युअर प्रोपेलंट मध्ये. ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट इन प्युअर प्रोपेलंट मध्ये सोल्युबल केले जे इन्ग्रेडियंट और अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेलंट अँड सॉल्वंट. किंवा हे काय आहे, मिक्सचर आहे प्रोपेलंट आणि सॉल्वंटचं. सोल्युबल सुद्धा असू शकतात इन्ग्रेडियंट प्रोपेलंट मध्ये किंवा इनसोल्युबल म्हणजे मिक्सचर असू शकतं प्रोपेलंट आणि सॉल्वंटचं. The solvent is used to dissolve the active ingredient and or to retard the evaporation of the propellant. जे सॉल्वंट यूज केले ते काय करतात, डिझॉल्व्ह करतात ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आणि किंवा रिटार्ड दी इव्हॅपोरेशन ऑफ दी प्रोपेलंट. आणि इव्हॅपोरेशन सुद्धा प्रोपेलंटचे ते सॉल्वंट करतात. ओके, दिस इज द सिम्पलेस्ट ऑफ ऑल एरोझोल सिस्टीम. ओके, देअरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एरोझोल प्रोडक्ट्स आर फॉर्मेटेड इन दिस मॅनर. ओके, जे जनरल मेथड कोणती आहे तर ही, किंवा लार्ज नंबर ऑफ एरोझोल प्रोडक्ट मध्ये ह्या पद्धतीनं जे रिझल्ट आहेत ते ह्या पद्धतीचे असतात सोल्युशन सिस्टमचे. द प्रिपरेशन बिकम्स इझी बिकॉज द इन्ग्रेडियंट्स आर सोल्युबल इन दी प्रोपेलंट. ओके, प्रिपरेशन जे आहे इट बिकम्स इझी बिकॉज द ingredient are soluble in the propellant. When the valve of solution aerosol is depressed, mixture of active ingredients, solvent and propellant is emitted out. Okay, फॉल डिप्रेस केल्यानंतर काय होतं, मिक्सचर जे आहे इन्ग्रेडियंट सॉल्वंट किंवा प्रोपेलंटचं हे इमिट होते इन दी ऍटमॉस्फिअर मध्ये इमिट होत. ऍज द लिक्विड प्रोपेलंट एन्काउंटर्स दी वॉर्म सराउंडिंग एअर. जेव्हा हा लिक्विड प्रोपेलंट एन्काउंटर होते वॉर्म सराउंडिंग एअरला, इट टेन्स टू वेपराइज. तेव्हा तो प्रोपेलंट काय होतं, वेपराइज होतं. इन अटेम्प्ट टू वेपराइज, प्रोपेलंट ब्रेक्स अप दी ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट अँड सॉल्वंट इनटू दी पार्टिकल्स. ओके, इव्हॅपोरेशन होत असताना प्रोपेलंटचं ते काय होतं, ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट जे आहेत सॉल्वंट ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट जे आहे सॉल्वंट मधले ते पार्टिकल मध्ये कन्व्हर्ट करायचं काम हा प्रोपेलंट करत असतो इव्हॅपोरेट होताना. डिपेंडिंग ऑन देअर साइज द पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन एअर फॉर रिलेटिव्ह लॉंग पिरियड ऑफ टाइम. ओके, आणि त्याच्या साईज वरती, त्या ड्रॉपलेटच्या साईज वरती, पार्टिकलच्या साईज वरती ते it is these particles are suspended in a relatively long period of time depending on their particle size. त्याच्या साईज वरती ते काय करतात, ऍटमॉस्फिअर मध्ये लॉंग पिरियड साठी ते राहतात पार्टिकल्स, जे की प्रोपेलंट बरोबर बाहेर आले. And the size of these droplets will depend on the nature of propellant. आणि जी साईज आहे स्प्रे झालेल्या ड्रगची किंवा सॉल्वंटची, इट इज टोटली डिपेंड ऑन दी nature of propellant, the amount of propellant and the nature of the product concentrate and the valve design. ह्याच्यावरती त्या ड्रॉपलेटची साईज डिपेंड असते. म्हणजे प्रोपेलंट कोणता आहे, किती प्रमाणात आहे, त्या प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेट कसं आहे, ते प्रोडक्ट सॉलिड, सेमी सॉलिड, इमल्शन, सस्पेन्शन काय आहे ते, आणि त्या व्हॉल्वची डिझाईन ह्याच्यावरती पूर्णतः त्या ड्रॉपलेटची साईज डिपेंड असते. आणि जेव्हा आपण डिप्रेस करतो व्हॉल्व त्यावेळेस हे मिक्सचर ऍटमॉस्फिअर मध्ये येते आणि प्रोपेलंट इव्हॅपोरेट होतोय त्यामधला, आणि जे सॉल्वंट आहे त्याचे पार्टिकल्स किंवा ड्रॉपलेट्स सराउंडिंग एअर मध्ये राहतात. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा, साईज ऑफ पार्टिकल्स मीटर डोस इनहेलर्स. ओके, ह्याची साईज किती असते, जर मीटर डोस इनहेलर्स असतील तर त्याची 8 मायक्रोमीटर पेक्षा कमी असते. नेसल ऍक्वेस एरोझोल तर असतील तर त्याची 50 to 75 मायक्रोमीटर इतकी साईज असते. पार्टिकलची साईज बघतोय आपण. टॉपिकल स्प्रे जर असतील तर 100 मायक्रोमीटर असते. स्पेस स्प्रे असतील तर लेस दॅन 1 मायक्रोमीटर टू 50 मायक्रोमीटर. सरफेस कोटिंग स्प्रे असतील तर 50 मायक्रोमीटर टू 200 मायक्रोमीटर. ओके, ते ऍप्लिकेशन बघायचं. स्पेस इन्सेक्टिसाइड्स, रूम डिओडरंट्स, वेपोरायझर स्प्रे, हेअर डायज, परफ्युम्स, पेंट्स अँड प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग म्हणून
ह्या सोल्युशन सिस्टीम टाइप एरोझोलचा यूज होतो. एक्झाम्पल बघा, आयसोप्रोटेरेनॉल HCl 0.25% weight by weight. Then ascorbic acid aerosol 0.10% weight by weight. Ethanol 35.75% weight by weight. Propellant 12 63.90% weight by weight. Okay. हे झाले आपले सोल्युशन सिस्टम टाइपचं एरोझोल. देन वॉटर बेस्ड सिस्टीम. वॉटर बेस्ड सिस्टीम दॅट इज इमर्शन टाइप. सोल्युशन टाइप बघितलं. नेक्स्ट बघूया इमर्शन टाइप. इमर्शन टाइप. Okay, water based system म्हणजेच immersion system. Okay, this type of aerosol consists of 3 phases, namely water, liquid, propellant and vapor. Okay, immersion system मध्ये 3 phases असतात. Water, liquid, propellant आणि vapor. Solution system मध्ये 2 phases असतात, liquid आणि vaporच्या. Water based system मध्ये water, liquid, propellant आणि vapor. Okay. Relatively large amounts of water can be used to replace all or part of the non-aqueous solvents used in aerosols. Okay, since the liquid propellant and water are not miscible, the liquid propellant will separate as an immiscible layer. Okay, याच्यामध्ये काय होतं, 3 phases असतात, water, liquid propellant आणि vaporच्या. Okay, relatively large amount of water can be used to replace all or part of the non-aqueous solvent used in aerosols. Since the liquid propellant and water are not miscible, and the liquid propellant will separate as an immiscible layer. त्याच्यामुळं हा जो liquid propellant चा जो layer आहे तो separate होतो as an immiscible layer म्हणून. The next बघा, fluorocarbon type propellant. ओके, नेक्स्ट टाइप आहे सोल्युशन सिस्टीम. नंतर एरोझोलचा टाइप आहे सस्पेन्शन सिस्टीम, सॉरी इमर्शन सिस्टीम. ओके, वॉटर बेस्ड सिस्टीम किंवा इमर्शन सिस्टीम असं म्हटलं जातं त्याला. Okay, water based किंवा immersion system. This type of aerosol consists of 3 phases, namely water, liquid propellant and vapor. Okay, relatively large amount of water can be used to replace all or part of the non-aqueous solvent used in aerosols, since the liquid propellant and water are not miscible. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, liquid propellant will separate as an immiscible layer. फ्लोरोकार्बन लिक्विड प्रोपेलंट मध्ये आपण बघितलेले आहे प्रोपेलंटचे टाइप. लिक्विड प्रोपेलंट, फ्लोरोकार्बन टाइप प्रोपेलंट will fall in the bottom of the container because of its higher density than
water. On the other hand, hydrocarbon propellant will float on the top of the aqueous layer because of its lighter density than water. जर फ्लोरोकार्बन टाइपचे जर प्रोपेलंट असतील तर ते काय होतं, it fall to the bottom of the container because of its higher density than water. And in other hand, hydrocarbon propellant जे आहे, it will float on the top of the aqueous layer because it's lighter density than water. Okay, in this system active ingredients and solvents are present in the emulsion form in which the propellant is in the external phase. Okay, या सिस्टम मध्ये काय होतं, जे ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट्स आहेत आणि सॉल्व्हंट, जे इमल्शन मध्ये प्रेझेंट असलेले ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आणि सॉल्व्हंट आहेत, ते इमल्शन फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असतात. आणि याच्यामध्ये प्रोपेलंट जो आहे तो एक्सटर्नल फेज म्हणून काम करतो. When this product is dispensed, the propellant vaporizes and disperses the active ingredient into a minute particle. Okay, जेव्हा हा प्रोडक्ट डिस्पेन्स होतो, प्रोपेलंट जो आहे तो वेपोराइज होतो आणि जो ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आहे तो कसा डिस्पर्स होतो इंटू मायन्यूट पार्टिकल. स्प्रे इज प्रोड्युस्ड बाय द मेकॅनिकल ऍक्शन ऑफ एन exceedingly small valve orifice through which the liquid is forced by the vapor pressure of the propellant. The vapor layer is continuously replaced by vapors from the liquid layer of propellant. No part of the liquefied gas propellant is introduced into the aqueous solution while it is being ejected. Therefore, the breakup of the stream is mainly due to the action of mechanical breakup actuator. And surfactants have been used to large extent to produce a satisfactory homogeneous dispersion. Okay. Modification दिलं याचं emulsion systemचं aerosol system. Okay. In this system, active ingredient जे आहेत, active ingredient solvent are present in the emulsion form in which the propellant is in external phase. And when this product is dispensed, the propellant vaporizes and disperses the active ingredients into minute particles. Okay, a spray is produced by the mechanical action of an exceedingly small fall orifice through which the liquid is forced by the vapor pressure of the propellant, and the vapor layer is continuously replaced by various vapors from the liquid layer of propellant. Okay, and no part of liquefied gas propellant is introduced into the aqueous solution while it is being ejected. Therefore, the breakup of the stream is mainly due to the action of mechanical breakup actuator. Advantages बघायचे, water based aerosols आहे हा developed for use in the system would have advantage that the chilling effect associated with liquefied gas system is eliminated. The next बघा, since only vaporized the propellant is dispensed, less propellant is in this container is required. Then with greater use of water as a solvent for active ingredients, a greater range of product can be developed. Then emulsion system. Next बघा, suspension system किंवा dispersion system. Okay, these are the aerosol system in which the active ingredients are suspended in the propellant vehicle. Okay, याच्यामध्ये काय असतं, जो active ingredient आहे तो suspended असतो in the propellant vehicle. Propellant मध्ये suspend असतो जो active ingredient आहे तो, or a mixture of a propellant. Okay, suspension system are preferred when the active ingredients are insoluble in propellant and in cases where the co-solvent is not desirable. Okay, कधी यूज केलं जातं सस्पेन्शन सिस्टम, जेव्हा जो इन्ग्रेडियंट आहे तो इन्सोल्युबल असतो प्रोपेलंट मध्ये किंवा को सॉल्व्हंट आपण यूज करू शकत नाही, अशा वेळेस डिस्पर्शन सिस्टम किंवा सस्पेन्शन सिस्टम यूज केली जाते. सस्पेन्शन सिस्टम किंवा डिस्पर्शन सिस्टम यूज केली जाते. Whereas co-solvent is not desirable or active ingredient are insoluble in propellants. When the valve is dispersed, the suspension, when the valve is depressed, the suspension is emitted, followed by rapid vaporization of the propellant, leaving behind the finely dispersed active ingredient. Okay, जेव्हा valve डिप्रेस होतो त्यावेळेस काय होतं, सस्पेन्शन आहे ते
इमिट होतं अँड फॉलोड बाय रॅपिड वेपोरायझेशन ऑफ प्रोपेलंट. प्रोपेलंटचं वेपोरायझेशन होतं अँड लिव्हिंग बिहाइंड दी फायनली डिस्पर्स्ड ऍक्टिव्ह इनग्रेडियंट अँड इट लिव्स finally dispersed the active ingredients. The physical stability of aerosol dispersion can be increased by physical stability कशी increase केली जाते बघा aerosol ची. Control of moisture content of drug and propellant below 300 parts per million. ओके मॉइश्चर कंटेंट जो आहे ड्रग आणि प्रोपेलंटचा तो 300 पार्ट्स पर मिलियन पेक्षा कमी पाहिजे. The next बघा use of derivatives of active ingredients having minimum solubility in propellant system. Then reduction of initial particle size to less than 5 microns. Then adjustment of density of propellant and oblique or suspension so that they are equalized. Use of dispersing agent, surfactant and lubricant. अशा प्रकारे त्याची फिजिकल स्टॅबिलिटी जी आहे एरोझोल डिस्पर्शनची ती इन्क्रीज केली जाते. प्रॉब्लेम्स बघायचे केक फॉर्म होऊ शकतं, अग्लोमरेशन होऊ शकतं, पार्टिकल साइज ग्रोथ, देन क्लॉगिंग ऑफ द व्हॉल्व, inaccuracy of dosage due to agglomeration, okay, damage to the inner liner and to the metal container सुद्धा सस्पेन्शन सिस्टम मध्ये होऊ शकतं. The next बघा ऍप्लिकेशन अँटीएस्थेटिक्स म्हणून अँटीएस्थेटिक्स मध्ये यूज होतो याचा आणि अँटीबायोटिक फॉर टॉपिकल यूज. एक्झाम्पल त्याचं इफेड्रिन, बिटार्ट्रेट, देन सॉर्बिटोन त्याचे फॉर्म्युला दिला एक त्याचं सॉरी त्याचे एक्झाम्पल दिले प्रोपेलंट 114, प्रोपेलंट 12, सॉर्बिटोन ट्रायोलेट आणि इफेड्रिन बिटार्ट्रेट आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय. एवढ्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये सस्पेन्शन सिस्टम यूज केली जाते. नेक्स्ट बघा फोम सिस्टीम, हे झालं सस्पेन्शन. ओके foam system बघा foam aerosols consist of the following in immersion form. Okay foam aerosols consist of the following in immersion form. Okay active ingredient, aqueous non-aqueous vehicle, surfactant and propellant. Okay हे ingredient present असतात foam system मध्ये immersion form मध्ये. The propellant present can be the internal phase or external phase. Okay, when the propellant is in the internal phase, okay, ह्याच्यामध्ये propellant जो आहे तो दोन फेज मध्ये प्रेझेंट असू शकतो, external किंवा internal. When the propellant is in the internal phase, the propellant vapor must pass through the emulsion formulation in order to escape into the atmosphere. Okay. जेव्हा प्रोपेलंट जो आहे इंटरनल फेज मध्ये असतो त्यावेळेस काय होतं द प्रोपेलंट वेपर मस्ट पास थ्रू द इमल्शन फॉर्म्युलेशन इन ऑर्डर टू एस्केप इनटू द atmosphere. In traveling through the emulsion, the trapped vaporized propellant forms the matrix to form matrix for form to develop. Okay, and depending on the nature of the formulation and the propellant, the foam can be stable or quick breaking. And it's totally depend on the nature of the formulation and the propellant. So foam stable आहे की quick breaking आहे. When the propellant is in the external phase, the propellant vaporizes and escapes directly into the atmosphere, leaving behind droplets of the formulation which are emitted as a wet spray. The use of deep tube is optional. If deep tube is used, then container is designed for upright use. Okay, and if deep tube is not used, the container must be inverted prior to use. Okay, ह्याच्यामध्ये डीप ट्यूब यूज केली जाते किंवा नाही, कारण डीप ट्यूब जर यूज केली तर इन्व्हर्टेड पोझिशन मध्ये तो सॉरी अपराइट पोझिशन मध्ये तो यूज केला जातो. आणि जर डीप ट्यूब is not present there, then the container must be inverted prior to use. इन्व्हर्टेड करून सुद्धा आपण ते कंटेनर यूज करू शकतो. ओके फोम एरोझोल बघा ऍक्च्युएटर आहे हा एरोझोल आहे. फॉल सिस्टीम आहे ही, वाल्व आहे हा सॉरी हा वाल्व स्टेम आहे. देन कॉम्प्रेस्ड गॅस और प्रोपेलंटचे पेपर आहे ते डीप ट्यूब, लिक्विफाइड प्रोपेलंट किंवा सॉल्व्हेंट. ओके टाइप्स ऑफ फोम्स बघा aqueous stable फोम, नॉन aqueous stable फोम, स्पीक ब्रेकिंग फोम आणि थर्मल फोम. त्या 4 टाइपचे फोम्स आपण या
फोम सिस्टीमने डिस्पेन्स करू शकतो. ओके, aqueous stable forms काय आहेत बघा. This is an immersion system where the propellant is in the internal phase. Water makes up the external or dispersed phase. The total propellant content may be as high as 5%. As the amount of propellant increases, stiffer and drier foam is produced. Lower propellant concentration yield better forms. Example त्याचं बघा. Active ingredient 2% असतो. Immersion base 94 to 95%. Hydrocarbon propellant 3 to 4%. ओके, स्टेरॉइड आणि अँटीबायोटिकच्या ऍप्लिकेशनसाठी aqueous stable forms यूज केले जातात. नेक्स्ट बघा, नॉन aqueous stable forms. ओके, दिस इज अन इमल्शन सिस्टम वेअर द प्रोपेलंट इज इन द इंटरनल फेज. ओके, त्याच्यामध्ये प्रोपेलंट कसं आहे, इंटरनल फेज मध्ये प्रेझेंट आहे. नॉन aqueous व्हेकल लाईक ग्लायकॉल मेक्स अप द एक्सटर्नल फेज. आणि त्याच्यामध्ये नॉन aqueous व्हेकल जे आहेत म्हणजे ग्लायकॉल सारखे जे व्हेकल्स जे आहेत एक्सटर्नल फेज म्हणून यूज केले जातात. aqueous stable forms मध्ये वॉटर जो आहे तो एक्सटर्नल किंवा डिस्पर्स्ड फेज म्हणून यूज केला जातो. नॉन aqueous मध्ये नॉन aqueous व्हेकल्स यूज केले जातात. ओके, ग्लायकॉल सारखे एक्झाम्पल बघा. ग्लायकॉल 91 to 92.5%, इमल्सिफाइंग एजंट 4%, हायड्रोकार्बन प्रोपेलंट 3.5 to 5% यूज केले जातात नॉन aqueous forms. Then quick breaking forms. Next type आहे फोम मधला quick breaking forms. Okay, these forms consist of ethyl alcohol, water, and a surfactant that is soluble in either alcohol or water but not in both. Okay, other miscible solvents can be used in place of alcohol and water. The surfactant can be non-ionic, anionic, or cationic असू शकतात. The product is dispersed as foam but quickly collapses upon coming into contact with the skin. ओके, जेव्हा कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात स्किनच्या त्यावेळेस क्विकली कोलॅप्स किंवा ब्रेक होतात. दिस इज पर्टिक्युलरली ऍडव्हान्टेजेस इन फार्मास्युटिकल एरोसोल्स फॉर टॉपिकल application because the foam will reach the affected area and then collapse so that there is no further injury by mechanical dispersion of the product. Advantage बघायचे क्विक ब्रेकिंग फोमचे. Advantages over spray system is that the area with which the product can come into contact is limited. Okay, then next advantage आहे preparation containing irritation ingredient can be dispensed. Particles can be substantially reduced thereby the lowering the toxicity of spray products that cause irritation on release and may be inhaled. Application बघायचे steroids आणि burn preparation मध्ये हे foam breaking quick breaking foams use करू शकतो आपण. एक्झाम्पल दिले त्याचे. Then thermal foams. Okay, these are the type of aerosol system that deliver the warm foam. The generation of warm foam is due to exothermic reaction between ingredient. Okay, warm foam का तयार होते तर exothermic reaction होते ingredient मध्ये. And oxidation reduction reaction is the basis for the exothermic reaction. Okay, of the various oxidizing agents studied, hydrogen peroxide was found to be the most successful. Hydrogen peroxide decomposes according to the following reaction. Okay, अशा प्रकारे ते डिकम्पोज होतं आणि हीट फॉर्म होते. Water is formed as the decomposition product. Okay, and there is no danger of irritation to the face when the foam is applied. Okay, त्याच्यामध्ये वॉटर सुद्धा बाय प्रोडक्ट म्हणून तयार होतो डिकम्पोजिशन मध्ये. हे बघा इथे हायड्रोजन पेरॉक्साइड ची रिएक्शन दिली इथे वरती. ओके, हायड्रोजन पेरॉक्साइड. Okay, it's 2O2. It gives two water molecules. Okay, two oxygen molecules and energy means heat. Okay, the choice of reducing agent can be varied. Most commonly used reducing agents included potassium sulfate, sodium sulfite, sodium thiosulfite, thiourea, and substituted thiobarbituric acid derivative. Okay, reducing agent वरती डिपेंड आहे म्हणलं हे सगळं.
आपण यासाठी पोटॅशियम सल्फाइड, सोडियम थायोसल्फाइड, थाययुरिया यासारखे रिड्युसिंग एजंट आपण इथे यूज करू शकतो. Inside the container, the two chemicals are separated from each other by a non-permeable membrane. However, when the actuator is depressed, these two chemicals reach the valve at same time in given proportion. Okay. याच्या कंटेनर मध्ये आपण हे थर्मल फोम्स जे कंटेनर आहे त्याच्यामध्ये काय होतं, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन मध्ये ते टू केमिकल सेपरेट झालेले असतात. ओके. जेव्हा आपण ऍक्च्युएटर डिप्रेस करतोय देन टू केमिकल्स रिच दी वॉल, त्यावेळेस ते दोन्ही केमिकल्स जे की नॉन परमिएबल मेम्ब्रेनने सेपरेट झालेले आहेत ते काय होतात, when आपण ऍक्च्युएटर डिप्रेस करतोय तेव्हा ते टू केमिकल्स रिच दी वॉल ऍट सेम टाइम इन गिवन प्रपोर्शन. ओके. ते दोन्ही जे केमिकल्स आहेत सेपरेट झालेले ते वॉल्स मध्ये सेम टाइमला येतात इन गिवन प्रपोर्शन, जेवढं प्रपोर्शन आपल्याला पाहिजे तेवढ्या प्रपोर्शन मध्ये ते तिथं येतात. When they are mixed, an evaluation of heat occurs and warms the surrounding area media. Okay. ते व्हॉल्व मध्ये ते दोन्ही येतात, तिथे त्यांची रिएक्शन होते मिक्स झाल्यानंतर आणि हीट तिथे काय होते, इव्हॉल्व होते, हीट इव्हॉल्व होते अँड वॉर्म दी सराउंडिंग एरिया, जो सराउंडिंग एरिया तो काय होतो, वॉर्म होतो. थर्मल फोम्स. नेक्स्ट बघा लिमिटेशन्स बघायचे. Breakage of the inner bag may result from stress cracking, thereby releasing the content. Then next limitation, it is difficult to control the amount of each material code is missed. Then lack of effectiveness and costly सुद्धा आहे. Application बघा, saving foams, then incompatible ingredient as they need not be mixed until just prior to use. Drugs of limited stability in water like vitamins, effervescent preparations. Disadvantage काय आहे, limited आणि no use. समजलं. एरोझोल्सचे 4 टाइप्स आहेत, सॉरी याचे आपले एरोझोलचे सोल्युशन सिस्टीम, टू फेज सिस्टीम. याच्यामध्ये काय असतं, लिक्विड आणि वेपर 2 फेजेस असतात. वॉटर बेस्ड सिस्टीम म्हणजे इमर्जन सिस्टीम, याच्यामध्ये वॉटर, लिक्विड, प्रोपेलंट आणि वेपर्स असतात. वॉटर बेस्ड सिस्टीम. सस्पेन्शन सिस्टीम किंवा डिस्पर्शन सिस्टीम मध्ये ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट जे आहेत ते सस्पेंड केले जातात प्रोपेलंट व्हेकल मध्ये. त्याच्यानंतर जो आहे तो फोम सिस्टीम, त्याच्यामध्ये फोम सिस्टीम मध्ये ओके फोम जो आहे तो डिस्पेन्स केला जातो. टाइप्स फोम सिस्टीमचे बघा, ऍक्वियस स्टेबल फोम्स, नॉन ऍक्वियस स्टेबल फोम्स, क्विक ब्रेकिंग फोम्स अँड थर्मल फोम्स. ओके. ऍक्वियस स्टेबल फोम्स, नॉन ऍक्वियस स्टेबल फोम्स. ऍक्वियस मध्ये वॉटर यूज केलं जातं, नॉन ऍक्वियस मध्ये नॉन ऍक्वियस जे आहेत व्हेकल ते यूज केले जातात. क्विक ब्रेकिंग फोम मध्ये काय होतं, जे फोम कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात स्किनच्या तेव्हा ते क्विकली कोलॅप्स होतात. त्याच्यानंतर बघा थर्मल फोम्स, त्याच्यामध्ये एक मेम्ब्रेन असतं, दोन्ही केमिकल्स जे आहेत ऑक्सिडेशनची रिएक्शन, ऑक्सिडायझिंग एजंट आणि रिड्युसिंग एजंट दोन्ही याच्यामध्ये असतात. पण जेव्हा ते कंटेनर मध्ये असतात तेव्हा ते एका नॉन परमिएबल मेम्ब्रेननी सेपरेट केलेले असतात. जेव्हा ते फॉल्स मध्ये येतात, जेव्हा आपण वॉल डिप्रेस करतो, ज्यावेळेस ते एकत्र येतात सेम क्वांटिटी मध्ये, तिथं त्यांची रिएक्शन होते आणि जेव्हा बाहेर येतात तर तिथं वॉर्म कंडिशन तिथं तयार करतात थर्मल फोम्स. त्याचे लिमिटेशन्स, ऍप्लिकेशन्स, डिसएडव्हान्टेजेस सुद्धा आहेत. ओके. द नेक्स्ट पार्ट इज फिलिंग ऑफ एरोझोल्स. फिल कसं केलं जातं एरोझोल. ओके. Filling of aerosols. Okay. Both manufacturing procedure and packing are carried simultaneously. Okay. तर काय होतं, जे फिलिंग फॉर्म्युलेशन म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि जे पॅकिंग आहे ते फिलिंग मध्ये होऊन जातं, सायमल्टेनियसली होती प्रोसिजर. To prepare and package pharmaceutical aerosols successfully, special knowledge, skills, and equipment are required. The concentrate, which contains the active ingredients, solvents, and co-solvents and other inert ingredients, and may even contain a small portion of the propellant, is compounded separately and mixed with the remainder of propellant. Okay.
फर्स्ट काय केलं जातं ह्यासाठी इक्विपमेंट नॉलेज स्किल रिक्वायर्ड आहे हा. आणि देन काय होतं द कॉन्सन्ट्रेट विच कंटेन्स ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट सॉल्वंट को सॉल्वंट आणि जे अदर इनर्ट इन्ग्रेडियंट आहेत मे इवन कंटेन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्रोपेलंट इज कंपाऊंडेड सेपरेटली अँड देन मिक्स्ड विथ द रिमाइंडर प्रोपेलंट. त्याच्यानंतर अगोदर प्रोपेलंट बरोबर त्याचं मिक्सअप होतं सगळे इन्ग्रेडियंट्स आणि पुन्हा ते फायनली रिमाइंडर प्रोपेलंट बरोबर मिक्स केलं जातं. The following methods are used to fill containers with specified equipment that are capable of handling and packaging materials at a relatively low temperature, about 40 degree minus 40 degree Fahrenheit or under high pressure मध्ये हे जे कंटेनर्स जे आहेत ते फिल केले जातात किंवा पॅक केले जातात लो टेम्परेचरला -40 डिग्री फॅरनहाइट किंवा अंडर हाय प्रेशर. ओके, नेक्स्ट बघा प्रेशर फिलिंग ॲपॅरेटस. Pressure filling apparatus. Pressure filling apparatus. The pressure burettes for filling aerosols are shown. Okay, pressure burettes इथे दाखवलेत बघा. Pressure burettes अशा टाइपच्या burettes यूज केल्या जातात aerosolच्या फिलिंग साठी. Okay, the pressure burettes aerosols are used to filling. The product concentrate is prepared at room temperature. Product concentrate बनवलं जातं room temperature ला. The measured volume of the product concentrate is then added to the can. Okay. The valve assembly is crimped to the can. A cylinder of propellant is connected to the valve assembly of the can, and the desired amount of propellant is added to the inlet valve located at the bottom of cylinder under pressure. Okay, and trapped air is allowed to escape through the upper valve. When the pressure is equalized between the burette and the container, the propellant stops flowing. Okay. To fill additional propellant, a cylinder of nitrogen or compressed air is attached to the upper valve so that the added nitrogen pressure causes the propellant to flow. Advantage बघायचे, less propellant escapes into the atmosphere, therefore it is environmentally friendly. Okay, प्रेशर फिलिंग मुळे काय होतंय, ते प्रोपेलंट जे आहे ते वेपोराइज होत नाही ऍटमॉस्फिअर मध्ये किंवा लेस होतं, कमी होतं प्रोपेलंट एस्केप. त्याच्यामुळे एन्व्हायरमेंटली फ्रेंडली आहे. The filling procedure is carried out at room temperature. The solution emulsion suspension can be filled successfully, which are not possible with cold filling method. Okay, तर या प्रेशर फिलिंगने आपण सोल्युशन इमल्शन सस्पेन्शन सक्सेसफुली फिल करू शकतो. डिसएडव्हांटेजेस बघा, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल टू फिल इनहलेशन एरोझोल्स. ओके, फिटेड विथ मीटर्ड व्हॉल्व, त्यासाठी ही यूज होत नाही किंवा सुटेबल नाही मेथड. दिस प्रोसेस इज स्लोअर दॅन कोल्ड फिलिंग प्रोसेस. कोल्ड फिलिंग पेक्षा ही प्रोसेस स्लो आहे. हाय प्रोडक्शन स्पीड्स कॅन बी अचीव्ड. ओके, हाय प्रोडक्शन स्पीड्स सुद्धा याच्यामुळे होतो. Solutions. Okay, pressure filling equipment that fills through metered wall under high pressure of about 300 to 600 psi are available. Okay, precautions काय घेतले जातात बघा. Air entrapped in the container must be removed. Okay, container मध्ये जर air entrapped झाले असेल तर ते remove करायचे. Otherwise this air may cause decomposition of the active ingredient. किंवा त्यामुळे काय होतं, जर एअर रिमूव्ह नाही केली तर ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट जो आहे एरोझोल मधला त्याचं डिकम्पोजिशन होऊ शकतं. और मे गिव्ह एक्सेसिव्ह प्रेशर, किंवा एअर मुळे तिथं एक्सेसिव्ह प्रेशर येऊ शकतं. दिस कॅन बी डन बाय ऍडिंग 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ प्रोपेलंट इनटू इच कॅन बिफोर ऍडिंग कॉन्सन्ट्रेट. त्यासाठी काय करायचं, 1 किंवा 2 ड्रॉप प्रोपेलंट ह्याच्यामध्ये ऍड करायचे, जे कॉन्सन्ट्रेट ऍड करायच्या आधी. The propellant will vaporize and expel most of the air from the can. Okay, जे कॅन मध्ये जे एअर आहे ते व्हेपोराइज करायचं काम हे प्रोपेलंट करतील. Alternatively, the can must be actuated several times after filling to expel air. Okay, in the inverted position for the dip tube products and upright position for product without a dip tube. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा, प्रोडक्शन रेट 350 to
ओके, राहिलेला पार्ट आपण उद्याच्या लेक्चरला बघूयात. उद्या आपण कोल्ड फिलिंग ॲपॅरेटस, त्याच्यानंतर कॉम्प्रेस्ड गॅस फिलिंग ॲपॅरेटस, स्टॅबिलिटी टेस्टिंग बघूया एरोझोलचं, आणि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एरोझोल्सच्या उद्या बघूयात आपण हे. त्याच्यानंतर पॅकेजिंग आणि पॅकेजिंग मटेरियल्स. ओके, ठीक आहे. प्रेझेंटी द्या. ओके, रोल नंबर 2 absent. absent रोल नंबर सांगते मी. 2 absent, 4 absent, 5 absent, 6 absent, 7 absent, 8 absent. ओके, 9 present, 10 absent, 11 मॅम 10 ला present. रेंज प्रॉब्लेम आहे. रोजच कसा हो त्यांना रेंज प्रॉब्लेम असते. ठीक आहे, असू देत. 10 present, 11, 12, 13, 14 absent, 15 present, 16, 17 present, 18, 19 absent, 20, 21 absent, 22, 23, 24 present, 25, 26, 27 absent, 28 absent, sorry, 20, मॅम 28 प्रेझेंट. 28 present, 29 absent, 30 absent, 31 absent, 32, 33, and 34 absent, 5, 36, 37, 38 absent, 39 present, 40, 41 absent, 2 present, 3, 43 absent, 44, 45, 46 absent, 47 absent, 48, 49 absent, 50, 51, 52, 53 absent, 54, 55, 56, 57. मॅम 56 रेंज प्रॉब्लेम लेफ्ट झाले. ओके, 57, 58, 59 absent, 60 present, 61 absent, 62, 63, 64, 65, 66 absent, 67, 68 absent, 69 present, 70 absent, 71, 72, 73 absent, 74 present. Okay, 52 present. Absent roll number बघा 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 49, 51, 53, 57, 58, 59, 61, 66, 68, 70, and 73 roll numbers are absent. Okay.